Eu peguei aqui um pequeno resumo do Glen, que é um economista e pensador influente. Olha que legal, né, gente? Pensador. A gente precisa sempre pensar. Fundador de várias iniciativas focadas em tecnologia colaborativa, autor de obras relevantes como Radical Markets e Decentralized Society, e reconhecido como uma das vozes mais impactantes do espaço de tecnologia e blockchain. Foi fundador e líder da pesquisa do Plural Technology Collaboratory, da Microsoft Research, fundador da Radical Exchange Foundation, fundador e presidente da Plurality Institute, rede de pesquisa para a cooperação, conselheiro sênior da rede Getting Plurality, ex-coordenador da Força-Tarefa Covid-19 da Harvard Edmond J. Safra Center for Ethics, e é ex-professor também de economia das universidades de Chicago, Yale, Princeton e Harvard. Então eu peço mais uma salva de palmas. Vamos animar, pessoal. Hoje é um dia bacana, sexta-feira é um dia de a gente aproveitar, se inspirar, olhar para frente, dar uma olhadinha no passado, ouvir o que está acontecendo por aí, e eu acho que vai ser uma manhã muito proveitosa. Eu vou passar já para o Glen. Não, peraí, não, estou perdendo o rumo aqui. Nós vamos começar com uma rápida apresentação de uma das coisas que nós fazemos aqui em Curitiba, que é o Fala Curitiba. Vem, Adriane. Adriane Santos, ela é diretora do nosso departamento de pesquisa, planejamento e inovação. Então, quando a gente fala de participação cidadã, e o modelo foi concebido nessa ideia, é de que a participação cidadã vai além do simples voto, né? Porque numa democracia simples, representativa, a gente podia pensar que simplesmente eu votei para aquele governante estar comandando a cidade, então ele que toma as decisões. Mas a participação vai muito além disso. É uma ação individual, participação cidadã, e ao mesmo tempo ela precisa ser coletiva numa cidade de quase 2 milhões de habitantes. Infelizmente a gente não consegue trazer individualmente, ou então atender individualmente aquilo que cada pessoa quer. A gente precisa pensar no coletivo, na priorização. A participação cidadã é uma contribuição para a construção de políticas públicas mais eficazes que vá direto ao atendimento das necessidades da população. Então, por mais que a gente ache que sabe o que a população precisa, a gente precisa ouvir, porque às vezes as necessidades deles são bem mais simples do que a gente acha que é. Processo contínuo e dinâmico que exige a colaboração de todos os atores. Então, a participação cidadã não é só pelo cidadão. A gente precisa estar preparado também para receber aquilo que eles querem e lançar mão aí de instrumentos para isso. Então, os objetivos do Fala Curitiba é uma escuta comprometida, né, na elaboração das políticas públicas e principalmente do orçamento. Na hora que a gente está fazendo orçamento, a gente está construindo política pública também. Ela é baseada no empoderamento comunitário, informações sobre limites da ação pública, assim como as regras de alocação de recursos. Então, quando eu vou na comunidade, não só para ouvir o que eles querem, mas para explicar como é que funciona o processo, eu estou empoderando a comunidade. É baseada no respeito, investimentos públicos direcionados para as áreas com maior impacto positivo na vida dos cidadãos. Então, a gente respeita aquilo que para eles faz sentido. E responsabilidade na gestão, né? Incentivando sempre o diálogo entre a prefeitura, os cidadãos e os outros atores que estão aí. Se a gente for contar um pouquinho da história do Fala Curitiba, nasceu lá em 2017, quando a gente precisava dar um novo formato para a escuta, para a elaboração do orçamento. Numa história anterior, a gente só fazia uma grande reunião por regional, onde as pessoas, na hora, se candidatavam a falar, mas a gente não perseguia aquilo, não monitorava aquilo que eles pediam, e acabava ficando um relatório entregue para a forma, porque era isso que a gente precisava entregar, né? Então, em 2017 a gente teve esse primeiro ano, a gente buscava maior participação, quer dizer, deixar de ouvir sempre os mesmos, sempre as mesmas pessoas que iam na reunião, né? E a gente buscou começar a trabalhar com a priorização das sugestões. Então, a gente já sabia que não dava para fazer tudo que cada um pedia individualmente. E a gente precisava lançar um modelo para ir priorizando isso, mas com eles mesmos, né? Com os próprios cidadãos.
Em 2019, a gente fez um reforço para essa participação, que foi a criação de um sistema online, onde a gente cresceu ali exponencialmente o número de pessoas que tiveram contato com esse instrumento de participação, né? Chegaram próximo a 17 mil, a gente já fazia 81 reuniões no bairro naquela época. Em 2021, depois da pandemia, a gente lançou mão aí do instrumento do formulário impresso. Primeiro porque a gente não podia reunir as pessoas, a gente ainda estava naquele movimento da pandemia. E a gente precisava, com a experiência que eu tive lá na administração regional, chegar mais na ponta. O Fala Curitiba ainda ficava fechado no líder comunitário, alguns representantes da comunidade, mas não chegava lá na comunidade que realmente precisa do serviço. Então, a gente criou esses formulários para a gente conseguir espalhar essa maneira de participar lá na casa do cidadão, né? E daí a gente pulou de 17 mil que tinha lá em 2019 para 47 mil participações. Então, o formulário foi realmente um instrumento mais expressivo aí de crescimento de participação. Em 2024, ainda para reforçar essa questão dos formulários impressos, a gente lançou mão do Fala Curitiba Móvel, que é a versão itinerante do programa, que carrega os formulários nos mais diversos pontos da cidade, junto com um gestor da administração regional, que explica para a população como é que funciona e vai conduzindo aí a participação e a escolha individual livre de cada um. Que desafios que a gente tem hoje ainda com o Fala Curitiba, que a gente precisa sempre, a todo ano, ir implementando, né? O engajamento dos servidores, a gente precisa que eles compreendam e que eles mergulhem um pouquinho mais no conceito de participação cidadã. A resiliência, a gente precisa ir adaptando o processo conforme a gente vai tendo novas entradas, né? Novas maneiras de fazer, novas necessidades, adaptabilidade, a paciência, mas sempre na busca da simplicidade, né? Se a gente cria alguma coisa nova para complicar, é melhor dar um passo atrás e tentar simplificar. A gente tem o desafio de uma comunicação eficaz, principalmente daqueles gestores que estão na ponta conversando com a população e com os cidadãos, garantindo que o programa seja sempre simples para todo mundo entender e conseguir participar. A gente tem o desafio do monitoramento, que é nada mais do que garantir que aquilo que a população pediu seja realmente realizado, e do engajamento da população, né? Estimulando sempre, todo ano, do jeito diferente, lançando novas maneiras de comunicação para trazer cada vez mais gente para participar. O que a gente já conseguiu, né? As conquistas aí nesses 9 anos de programa. Então, a gente tem um aumento da participação, a gente tem novos participantes a cada ano, né? De 6.500 pessoas, e não são participações, são pessoas, em 2017 para cerca de 30 mil pessoas no ano passado. Eu acho que esse ano a gente sobe um pouquinho mais ainda, além desses 30 mil. Então, a gente tem, em 9 anos, a gente já tem até que atualizar esse número, eu já passei até para a Pia, ali para o jornalista, a gente já está beirando os 91% de entregas, então dos 85%. Com o andar do ano, a gente sempre vai aumentando esse número, né? Porque chega dezembro, a gente tem que ter entregue tudo que a gente prometeu no orçamento. Então, a gente já está com 91% das prioridades eleitas que já foram entregues. E credibilidade e reconhecimento. Então, a gente já tem 2 grandes prêmios aí. Um deles de exemplo de governança pela ONU e outro aquele do Emirados Árabes, que a gente recebeu no finalzinho da gestão passada. E uma boa participação cívica, realmente engajada. A gente já olha nas reuniões finais as pessoas vindo coletivamente. Elas trazem os companheiros, os vizinhos, o pessoal da comunidade para votar por um bem comum. Então, eles aprenderam que, em conjunto, eles conseguem atingir o objetivo de maneira mais fácil. Que oportunidades que a gente sempre teve e sempre vai continuar tendo com o Fala Curitiba, né? A aproximação com a população, a credibilidade da prefeitura, quer dizer, aquilo que eles pedem, a gente realmente realiza. Um espaço de explicação, principalmente um espaço dialogado, não através da comunicação virtual, né? Da comunicação automática. É olhar no olho
do técnico, e o técnico me explicar por que não pode colocar a lombada debaixo de um grande declive, por exemplo. Então, nada melhor do que olho no olho para a pessoa entender que realmente a demanda dela pode ou não ser realizada. É uma descoberta de alternativas para dificuldades técnicas. Aquilo que eu falei, muitas vezes ouvindo a população, eles têm uma alternativa, ou o pedido deles é muito simples e a gente é que tende a complicar. E cidadãos como conhecedores e multiplicadores dos conceitos, dos parâmetros, ou seja, daquilo que a prefeitura pode fazer, daquilo que a prefeitura não pode, de como as coisas são realizadas mais fáceis. A partir do momento que eu ensino para um, pelo menos mais um vai conhecer isso, vai saber cada vez mais gente na cidade com que a prefeitura trabalha, né? É isso. 9 anos aí de um trabalho forte, presente, que a gente precisa sim evoluir, mas que a gente sempre absorve aí o que vem para dentro para conseguir tornar o Fala Curitiba cada vez melhor. Obrigada. Muito obrigada, Adriane. Eu cometi alguns equívocos, eu não sou bem mestre de cerimônias, mas esqueci de considerar e apresentar a presença do nosso secretário de governo, Marcelo Fatinello, da presidente do IPUC, a Ana Cristina Jaime, do nosso controlador geral da prefeitura, do município, CGM. Né? Levante, Bruno, os outros todo mundo conhece, mas o Bruno eu tenho certeza que poucos conhecem. Ele que cuida de nós, viu, gente? Ele que cuida de nós. E, Glen, nós temos aqui pessoas de diferentes áreas da nossa prefeitura. Áreas diretas de atendimento e áreas também meio. Temos aqui também pessoas que participaram de uma oficina que nós fizemos, conduzidas pela Paula, e que já mergulharam um pouco nos seus pensamentos, aí já exercitamos um pouquinho. E nós vamos passar agora para a Paula. Eu vou pedir para mudar a ordem aqui lá atrás. A Paula vai fazer a apresentação dela e daí depois a gente vai falar com o Glen. Porque tu fala Curitiba, a gente vem para o que a gente viu do exercício prático nosso e depois daí a gente vai com o Glen, ok? Bom, meu objetivo é contar um pouquinho de como foi o processo de capacitação que a gente fez há cerca de 2 semanas aqui em Curitiba, para refletir um pouco para vocês de como a gente vem construindo esse trabalho. Então, no final do ano passado, eu conheci o Marcelo Fatinello e contei um pouquinho sobre o trabalho da Radical Change, que é essa organização fundada pelo Glen, e sobre algumas novas metodologias de participação cidadã que a gente aplica, que são metodologias que usam aplicativos, tecnologias, e que a gente pode também combinar com formas mais analógicas de participação. Então, muito pensando como que a gente poderia aproveitar algumas dessas ferramentas inicialmente num cenário de reuniões em regionais e bairros, e futuramente, se a gente consegue validar a usabilidade dessas plataformas, pensar em aplicações mais amplas. Então, eu acho que eu posso mostrar aqui alguns resultados iniciais da nossa capacitação. Aqui uma foto do grupo, estava muito animado, foi uma delícia fazer essa capacitação com o pessoal tão engajado, pessoas de múltiplas secretarias. E aí a gente fez uma deliberação primeiro, usando uma plataforma que se propõe a endereçar a questão da polarização. Então, você consegue ter uma deliberação muito rápida, foi um exercício de 20 minutos, e ela mapeia quais são os grupos de opinião e identifica quais são os pontos de consenso entre esses grupos. O nosso exercício foi uma simulação, só para a gente experimentar com a plataforma, e a gente vai fazer mais uma aqui, mas mostrando muito rapidinho o que aconteceu. A gente teve 2 grupos, o grupo A, que eu chamei de Fala Servidor, e o grupo B, que eram os guardiões do status quo, que tinham 4 pessoas apenas, então a maior parte das pessoas estava no grupo A. O que o grupo A trouxe? Um ponto muito interessante que foi, o primeiro comentário ali foi que os servidores públicos não deveriam ser apenas facilitadores, mas também participantes ativos das discussões sobre a cidade,
muito interessante. E aí alguns comentários sobre a disponibilização de ferramentas tecnológicas, capacitação para esses agentes públicos e a importância de concretizar e divulgar as demandas populares. O grupo B estava um pouquinho mais provocativo, era bem menor, e ele falava coisas como nem toda decisão precisa ser participativa, que o grupo A, em partes, como vocês podem ver ali, concordou. E tinham mais alguns comentários que não subiram aqui nessa definição, que eram atacando um pouco a ideia de participação cidadã. Então, o grupo A responde a isso dizendo que, quando pautado pelo respeito, o diálogo geralmente se torna produtivo. Por que eu mostro esse contraste entre os dois grupos? Porque essa ferramenta ela é muito eficiente, como eu mencionei antes, em encontrar pontos de consenso, né? Então, enquanto esses dois grupos estavam tendo ali mesmo num exercício, né, pedagógico, uma simulação, tinha uma pequena polarização ali, o Polis ele identificou alguns pontos de consenso muito interessantes. Então, quais foram os pontos que subiram ali? Um bom governo escuta a população, mas pondera o que é possível e o que é impossível ser realizado, e o planejamento deve ser realizado por técnicos capacitados, porém levando em conta as considerações, levando em consideração as questões e necessidades atuais da população. Não é nada muito surpreendente, mas é só o bom senso. Mas, como eu sempre falo, é o bom senso que nas redes sociais sempre fica enterrado, e que, usando uma plataforma configurada para ajudar a gente a encontrar consenso, ele vem à tona. E aí, além disso, vieram muitas propostas muito interessantes sobre como usar redes sociais, como divulgar os canais de comunicação, como flexibilizar as formas de participação para fortalecer a participação cidadã em Curitiba. Então, esse foi o exercício inicial. Depois a gente fez uma priorização usando o voto quadrático, que é uma ferramenta similar, que ela tenta encontrar um equilíbrio entre a popularidade das propostas e a intensidade da preferência das pessoas, né? Então, ao invés de só escolher uma opção, você pode distribuir seus créditos, expressar suas prioridades. E aí veio um resultado muito interessante, que foi que essa questão de dar um retorno para o cidadão surgiu como a prioridade número 1. Depois, a importância do planejamento por equipes técnicas dedicadas, ou seja, pensar em modelos híbridos em que essas equipes técnicas tenham um diálogo constante com a população. Trazer a participação cidadã para a educação pública. As escolas foram identificadas como espaços estratégicos para a gente estar ampliando a participação cidadã, envolvendo as comunidades locais. E em quarto lugar, a disponibilização de ferramentas tecnológicas para os agentes públicos, para que eles possam estar fazendo isso de uma maneira mais eficiente. Então, foi um resultado super bacana. E eu queria só fazer alguns comentários aqui. A gente tem um relatório bem grande, todo mundo que participou da capacitação vai ver, ele está bem completinho. Aqui foi nossa sessão de desconferência, onde as pessoas colocaram várias ideias de como utilizar essas metodologias na prática. Tem o resumo aí de cada uma das sessões. Aqui foi um jogo super interessante que um dos grupos criou, que a ideia era como tornar a participação, como criar uma cultura de participação. Não sei se alguém estava no grupo ali, pode levantar a mão. A ideia era como criar uma cultura de participação que fosse mais engajante, porque tem sempre essa questão de que, mesmo havendo oportunidades, a participação ainda é baixa. Então, a ideia foi criar um jogo que a pessoa pudesse ir em diferentes equipamentos públicos, interagir com a cidade e dando suas participações, suas opiniões, através de QR Codes, e aí o vencedor ganharia a comenda da Luz dos Pinhais do prefeito. Enfim, muitas ideias criativas, eu não vou resumir todas aqui. Aqui questões de anonimidade do voto, enfim, já passou. Como comunicar melhor, como a participação pode ajudar a combater as notícias falsas. Então, tiveram muitos assuntos interessantes, todo mundo que participou vai receber o relatório, a gente vai continuar também, como explorar o 156 para aperfeiçoar a participação. Essa foi uma sessão super rica também, né? A gente tem muitos dados, como que a gente pode ativamente usar esses dados para entender quais são as perguntas que devem ser feitas, quais são os temas que são relevantes e que estão sendo trazidos ativamente pela população.
Então, foi um cenário muito rico e agora eu queria só comentar alguns passos que a gente vai tomar daqui em diante. O primeiro é que vocês pediram mais experimentação com as ferramentas, então a gente vai fazer isso. Junto com o IMAP, a gente já está no processo de marcar um próximo workshop, onde a gente só vai ficar usando as ferramentas. A gente usou essas ferramentas pouquinho dentro do processo da capacitação. A ideia era fazer uma simulação de um processo democrático. E agora a gente vai fazer um treinamento um pouquinho mais intensivo só com as ferramentas. E o segundo é que a gente também vai estar apoiando experimentos práticos. Então, vocês deram muitas ideias aqui de experimentos tanto internos dentro da prefeitura para usar essas ferramentas, quanto externos. E fica aberto aqui o convite para todo mundo que tiver uma ideia, quiser aplicar, mesmo que seja dentro do seu time, com 5 pessoas. Surgiram muitas sugestões, né, de usar internamente, que a gente está à disposição para apoiar essas implementações, para ajudar a pensar junto como usar essas ferramentas de uma maneira que faça sentido para o seu contexto. Então é isso, fiquem no aguardo de mais comunicações do IMAP sobre esse assunto. E vamos passar agora a palavra para o Glen, para a Bia. Vou rapidamente falar uma coisa muito importante também. O Glen está aqui, gente, porque ele não vinha para cá, ele está em São Paulo, participando de uma atividade em São Paulo, e ele, de uma forma muito gentil, de uma forma muito generosa, se dispôs a fazer esse break aqui em Curitiba. Então, Glen, muito obrigada por sua disponibilidade, fazer voo, né, sair de São Paulo, aeroporto de Congonhas, aquela confusão. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada, Paula, por nos proporcionar este momento aqui. Então, agora vamos para o nosso momento de ouvir. Obrigado a você. It's an honor to be here with you all. It's been for many decades, actually, of my life and inspiration, what you all have done here with urbanism and planning and citizen participation. And I hope that the work that we've been doing can make some contribution to showing that you can still be a leader pushing that practice forward. We've been writing about this not just with my co-author, Audrey Tong, who was the digital minister of Taiwan, but also with dozens of people from around the world, including here in Brazil. This book that we wrote together, Plurality or Pluralidade in Portuguese, is the first, to my knowledge, fully open source, democratically governed book ever written. So people from all around the world helped make it a reality, including Paula. And it responds to a tension that I think maybe you feel here in Brazil as intensely as anywhere in the world between democracy and technology. Many people feel that democracy is under assault from technology, that fake news is spreading and undermining the information system, that polarization is growing because of the social media environment, as Paula was referring to, and that even technology leaders are trying to dismantle basic governmental institutions, sometimes in a very rapid way in the United States, for example. And at the same time, technology leaders often feel under attack from democracies. They feel that democracies are not supporting them any longer, so the share of government spending that supports innovation and especially digital innovation has dramatically fallen in democratic countries, and there's more and more impetus that you regulate rather than building. While authoritarian countries around the world are building giant smart cities. You compare it to the energy that a place, for example, like Brazil once had of we're going to imagine the future and build the future together as the public sector. Now the public sector of democratic countries, to a large extent, is about constraining the future created by the private companies. So why are we in this conflict? We believe that at the root, it's because the ideologies, the visions
of the future that we have today are in conflict with democratic ideals. On the one hand, you have a vision that you probably heard especially a lot about under the Biden administration, which we call technocracy. It's, AI is going to do everything for you. Once there was a guy running for the student body president of my university, and he said, keep the good stuff flowing and the good times rolling while all the hard work is done by Smolin. It's a rhyme in English, but it's like, just leave it to us. Everything will be good. You'll get lots of alcohol and lots of parties. And this is kind of the vision of, the AI future. This is very much associated with people like Reid Hoffman and Ezra Klein and books like Deep Utopia. On the other hand, under the Trump administration, you've been hearing quite a lot of the vision that we call libertarianism or corporate libertarianism, where Bitcoin is going to free you from governments and unions and religions and any organization, and allow everyone to just have a anarcho-capitalist market, utopia. And this is very much reflected in books like The Sovereign Individual, a lot of the Web3 blockchain movement, and by people like Elon Musk and Peter Thiel, and Vice President Vance has also been very connected to this vision. So both of these visions, I think, are basically anti-democratic. The technocratic vision is all about disengagement of citizens, material satisfaction, but leaving governance to elites. And the libertarian vision is about dismantling collectivity entirely, dismantling governance. But we believe that there's a third vision that actually has played a much bigger role in many of the technologies we use today, and yet is not as clearly articulated anymore. This is what we could call digital democracy or plurality. This was the vision underlying the internet and much of the popular culture of futurism in the 20th century, Star Trek and Epcot and things like this. But it has sort of fallen out of the dialogue about the future of technology that we have recently. But it's really manifest in the work that my collaborator, Audrey Tong, did as Digital Minister of Taiwan, and I want to tell you a little bit about that. So, in Taiwan, they have a system called GovZero. GovZero is G0V. Here it would be G0B, I guess. Go? Yeah. G0B. J0B. And the idea is that you take the government websites, the source code is open source, people download it, they improve on the government website, and they put it back up online to try to force the government to adopt it. You say force the government, but actually a majority of the people participating are actually civil servants, but they do it in their civil capacity, and they do it pseudonymously or anonymously. So they actually use it as a way to manage up. So if they want to show that they can do their jobs better than they're being allowed to do it, they use this, release valve that they go and put up a shadow government. And in fact, in Mandarin, G0V, or the Mandarin version, that actually means both like this play on .gov, but it also means 0-hour government, which is how they say shadow government. So it's like you form your own shadow administration to show better ways of delivering the public services. And this became extremely important to the country during the COVID pandemic, because as some of you are probably aware, Taiwan had the lowest death rate and the highest economic growth, other than Guyana, which discovered oil during that period, of any country in the world during COVID. And it did this not by things developed by the government,
but by things developed by the civil and private sectors that were put open source, and then the government imported into the government when they saw that they were working. This approach not only allows them to deal with information, biological contamination that comes from across the strait, but also from informational contamination. So Taiwan receives the largest inflow of disinformation per capita of any country, of any jurisdiction in the world, because it's a small place, strong target of a very large place. And yet, they have some of the lowest polarization, some of the lowest belief in disinformation in the world because of a collaborative system of fact-checking that comes from the citizens, and that therefore is much more credible to the other citizens that came out of this movement. And they also have ways not just to avoid disinformation, but also polarization, because they use a platform called vTaiwan, which was built on the same technology that Paolo was just speaking about, where you cluster the opinions and you surface the things that build consensus across people rather than the things that just engage people the most. And these are not just interesting programs, they've had a transformative effect on the country. So Taiwan now has the highest median income of any country in the world at purchasing power parity. Any country more than 10 million in the world, sorry, more than Singapore is that. They also have the most digital economy anywhere in the world. So a majority of the GDP of Taiwan is export of digital technology. And at the same time, while most people talk about digital divide and technology leaving people behind, over this decade when they've done this, Taiwan has actually seen declining inequality. And while democracy has been challenged and declining in most of the world, Taiwan has risen to be, in many estimates, one of the best, or if not the best, democracy in the world, and went from some very bad outcomes I'll talk about in a minute to being the second least polarized country in the world. But does this come, as some assume, from the fact that it's a small island with a homogeneous population that all get along with each other naturally? Actually not. So when you look at what launched this, Taiwan in 2014, when this started to happen, had an occupation of the national legislature, not for, as in the United States, 3 hours. I don't know how long the occupation here lasted, a few hours as well, but for 3 weeks their national legislature was occupied because of the polarization of the country. But that was eventually resolved using these tools that we were just talking about, which is what started this whole movement. It was pretty much the only example in the world where kind of the Occupy wave of social protest led to constructive change that was then adopted in the country. But even a decade after that, when I went to observe their elections last year, the ruling party was at their rally not even waving the national flag. All they had was green flags and pictures of the island. And the opposition party was waving the national flag. So this is a country where the two parties don't agree on the flag, and they don't agree on the name of the jurisdiction. The opposition calls it Republic of China. The ruling party calls it Taiwan. And it's the second most religiously diverse country in the world. So it has basically 5 major religions. And it is one of the only developed countries where religious observance is actually increasing over time. It also has one of the most complicated linguistic and colonial histories in the world. So, of course, as some of you may know, the original name was Formosa because of Portuguese, and in fact, your Fruta do Conde came from the Portuguese encounters there. And it was colonized by the Dutch, and then the Chinese came, and then the Japanese came. And the last 70 years, it's been in this ambiguous status. So completely crazy set of things going on.
And you would think that this would lead to all kinds of civil violence and conflict and so forth. And of course it can. In fact, as we were writing the book, my co-author survived an assassination attempt. So that can happen. But, it used to be when we saw fires coming out of the ground, we tried to put them out. And now we drill for the oil that's underneath them, right? And so that, I think, is the idea behind all this, is how do we actually harness the potential energy that leads to the violence of conflict to instead create productive work and innovation. And that's the idea of plurality. And it's based on this principle that comes actually from Star Trek. And I know I have a fellow Star Trek fan here with us today. My fellow Star Trek fan, the Vulcans in Star Trek have a philosophy of infinite diversity and infinite combinations, which is the idea that truth, beauty, and progress all arise from the intersection of the unlike. And we relate this to three great thinkers, Hannah Arendt, Danielle Allen, and Audrey. So Arendt used the word plurality for maybe the first time politically in her book, The Human Condition, where she said that it was the fundamental condition that we are not isolated individuals in a social whole, but instead the product of the intersection of diverse social groups that both make up our identities and that constitute the fabric of our societies. And we represent that by this symbol. That symbol of those intersecting squares, which represents this notion of intersection. And we actually use that internationally as a non-linguistic representation of the idea of plurality. And then the second one is Danielle Allen, my colleague and friend, professor at Harvard, who argued that the fundamental way we should judge the success of a society is the efficiency with which it converts that potential energy into work rather than conflict. And we represent that by this rainbow at the center of the intersection. And finally, we associated it with Audrey's work. So Audrey was Minister of Digital Affairs in Taiwan, but in traditional Mandarin that they use there, these two characters, Shu Wei, represent both digital and plural at the same time. So digital, of course, Latin comes from fingers, right? And so there's many of those, not just two. And so in Mandarin, it means both sort of minister of pluralism and digital minister. And that was very much her philosophy, was that the role of digital technologies to build the engines that convert the potential energy of diversity into social progress. And this font that you see is actually an example of that. It was created by students of 16 years old as part of their civic participation program, where they built an open source new traditional Mandarin font that was adopted as an official font by the government of Taiwan. Idea of this collaboration across diversity, that technology can be that, is represented by this graph here. So this describes the trade-off that we see in every form of human interaction between deep collaboration that's very rich, that you can have with a small number of homogeneous people, and thin collaboration that you can have with a large and diverse set of people. So this ranges from like intimacy on the one hand to capitalism on the other hand, with all sorts of things like conversation and voting, somewhere in between. And the idea of plurality is that at every point along this frontier of this trade-off, we can, through technology, allow us to connect more broadly in a deeper way. And I want to give you two examples on kind of extremely different cases, but that both follow this logic. So on the one extreme, people are now developing direct brain-to-brain communication
where for the first time, two people, two intimate partners, for example, could not just be, intimate physically from the outside of each other, but actually experience what the internal sensation of another person is by directly transmitting their brain patterns to each other. And on the one hand, this allows for a deeper form of connection that has ever been possible. But on the other hand, it actually allows more diversity than was possible in the past. Because children lose a lot of their creativity as they grow to adults because they can't express in words or pictures what they want to say. And so it falls away. And with this, perhaps they can maintain more of that pluripotency, that potential of creativity that they have as children. Let me go to a completely opposite example of this, something very simple. Instead of just choosing one candidate in an election, you could choose many and show which ones you approve the most. In that case, the candidate who's chosen is one who has very broad support. But at the same time, there can be even more diversity of options, because you don't need to be worried about putting in power the other person by not supporting this one. See what I mean? And so this is a very simple system called approval voting, even simpler than quadratic voting, but in the same direction, that shows how you can have both more diversity and more consensus at the same time. And this movement has helped inspire interventions and transformations in every sector of society, ranging from the cultural, where filmmaker Joseph Gordon-Levitt is making a whole series of films about different aspects of this, from Audrey's life to what the future could be like with these things. Novelists like Manda Scott, best-selling novelists, are writing novel versions of it. There's museum implementations of lots of these ideas in Japan. I guess Hal already showed one film that we made about this. It's been inspiring politics, where in Germany there's now public investment in supporting open source software through some of these mechanisms. The state of California is doing recovery, budgeting for the recovery from the wildfires in Southern California using these tools. The city of Buenos Aires is using these approaches to give identities to the citizens that they control and they can choose how they disclose. And perhaps most excitingly in Japan, the whole system of politics is in the process of transforming, using these tools to engage citizens in forming the platforms of parties. And in the private sector, leading AI companies like Anthropic and OpenAI are using this to shape the behavior of their models. Companies like Gitcoin are using it to allocate funding to open source software. And increasingly social media sites around the world are drawing on the experience of Taiwan to do fact-checking and content moderation through systems like community notes and smart news. And academics around the world are developing these technologies and advancing them through things like Plurality Institute. Sorry, it's so hard to pronounce. And I'm hoping that here in Brazil, we can do many of these things together, building on the incredible legacy of civic innovation that was previewed before. Using tools like Paolo was talking about, polis and quadratic voting, but also other possibilities. So we have been working quite a bit recently on how to reimagine social media and to actually have the public sector participate the same way it does in radio and so forth in the social media environment. And I think that's a really interesting thing we could explore together. I also know in Rio, you guys have one of the great museums of futurism in the world as well, and would love to explore how to, as in Japan, cooperate between the cultural sector and the public and civic sectors on manifesting democratic innovation in a culturally resonant way. And there are systems like quadratic funding
which build on the tradition of participatory budgeting that Brazil is, of course, very famous for, with more robust mechanisms. So we'd love to explore all those things with you. You can learn more at this QR code. You can watch the film, which I guess Paula has already shown you. Not to everyone. I mean, I guess we could show it as well. I also have the new trailer if you want that as well. But we have a short film about Audrey's life. We're working on making a full film with Joseph Gordon-Levitt right now. And really delighted to be engaged with all of you today. Thank you so much. Curitiba sempre estará de portas abertas para você, Glen, você e sua família. Venham com mais tempo para aproveitar a nossa cidade. Nós temos grandes encantos, temos um povo maravilhoso e você dizer que é a melhor prefeitura do Brasil. Não tenha dúvida. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.